Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Today's video is really a special one. കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ എന്തുവോ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് വൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറിച്ച് ആണ്. ആദ്യമേ തന്നെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഉണ്ട്. This wine was made for non-commercial purposes. It was made only for gifting family and friends on the occasion of Christmas. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്നുമേ ഇല്ല. For last 2 years, our family friends were gifting us this homemade wine and I really wanted to be part of this whole process. Finally, invite കിട്ടിയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ഭയങ്കര മെനക്കേടും ബട്ട് നല്ല ജോയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നെന്ന്. I hope you will enjoy watching this video as much as we enjoyed being part of it. Special thanks to our friends who invited us to be part of this family tradition. Please enjoy watching this video.